Presence today is a testament to the collaborative spirit between the government and industry, and we truly appreciate your support in making this project a reality. This facility, spread across 75 acres, is Ashok Leyland's latest and environmentally sustainable manufacturing plant to date. Automated with the latest technology, it will set new benchmarks in efficiency, safety, and quality. With an annual production capacity of 4,800 buses, this plant will cater to both domestic and international markets, strengthening India's position as a global leader in commercial vehicle manufacturing. One of the most exciting aspects of this plant is its focus on sustainability and manufacturing. In alignment with Ashok Leyland's long-standing commitment to environmental responsibility, this facility will be a totally green factory. Beyond manufacturing, this facility will play a crucial role in nurturing talent and creating employment opportunities in the region. We have established Nalanda, a modern learning center, and an advanced service training center within the premises. These institutions will provide world-class training to the local workforce, equipping them with the skills needed to excel in the rapidly evolving automotive industry. By investing in people, we are not only building a stronger organization, but also contributing to the socio-economic development of this region. This plant will also manufacture the next generation of mobility solutions, including switch electric buses, reinforcing our dedication to sustainable transportation. As India moves towards cleaner, more efficient public transport, Ashok Leyland is proud to lead the way with innovation that aligns with the nation's vision for a greener future. We are also very proud to gift Sri Lokesh today our double-decker electric vehicle for the city. As we move forward, we remain committed to deepening our partnership with Andhra Pradesh. This is just the beginning of a long and fruitful journey, and we look forward to working closely with the state to drive economic growth, create more jobs, and make a meaningful impact in the lives of people. Our ambition is not just to be a business in Andhra Pradesh, but to be a trusted and valued partner in its progress. In closing, I would like to thank all our esteemed guests, our government partners, our employees, and every individual who's contributed to making this vision a reality. Your dedication and hard work have brought us to this proud moment, and I have no doubt that together we will achieve even greater heights. Thank you once again for being here to celebrate this landmark occasion with us. Thank you, sir, for beautifully setting the tone for the evening. ఇప్పుడు మన మినిస్టర్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ కొల్లు రవీంద్ర గారిని ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించమని కోరుతున్నాను. కొల్లు రవీంద్ర గారు సార్, ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక ప్రెస్టీజియస్గా ఉన్నటువంటి ఈ సంస్థ అశోక లేలాండ్ అనేది, ఈ సంస్థని తిరిగి మళ్ళీ మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఈ క్రెడిట్ అంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, నారా లోకేష్ గారికి దక్కుద్దని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. చాలా సంతోషం, ఎందుకంటే ఆ రోజున అశోక లేలాండ్ని ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక తలమానికంగా మిగులుతుందని చెప్పి మేము అందరం కూడా ఆ రోజు భావించాం. మరి ఆ రోజు జరిగినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం. తక్కువ టైంలోనే ప్రొడక్షన్లో కూడా వచ్చింది. అప్పుడు చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చింది.
మరి అటువంటి ఈ సంస్థని అసలు ఈ మల్లవల్లి ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ని డెవలప్ చేయాలనే ఒక తలంపు అనేదే కృష్ణా జిల్లాకి ఇది చాలా మణిహారం లాంటిది. దురదృష్టం అది 5 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళింది. కానీ స్థానిక శాసనసభ్యులు మరి గౌరవనీయులు వెంకట్రావు గారు కూడా ఈ సంస్థ రావడానికి చాలా కృషి చేశారు. వారిని కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పడే కష్టం మనందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానమంత్రి గారిని తీసుకొచ్చి మొన్ననే విశాఖపట్నంలో వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నిలబెట్టిన ఘనత మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అదే కాకుండా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ అక్కడ మొన్న ప్రారంభోత్సవం అలాగే శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. అత్యంత ముఖ్యమైనది లోకేష్ గారు జూమ్ కాల్లో మాట్లాడి ఆర్సీ మెటల్ సంస్థని ఇవాళ విశాఖపట్నం మళ్ళీ వచ్చిందంటే అది లోకేష్ గారి కృషి అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి తప్పకుండా ఎందుకంటే కృష్ణా జిల్లా వాసిగా మనకు కూడా త్వరలోనే నెక్స్ట్ ఇయర్కి పోర్టు కూడా కంప్లీట్ కాబోతా ఉంది. తప్పకుండా ఈ అశోక లేలాండ్ నుంచి ఇదే సంస్థ నుంచి షిప్పుల ద్వారా కూడా విదేశాలకు వెళ్ళడానికి అవకాశం మన కృష్ణా జిల్లా ఉందని చెప్పి మరొకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ వారు సంపూర్ణమైనటువంటి ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ నిర్మాణం చేయాలని ఇంజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర నుంచి టోటల్ ఇక్కడే ఈ సంస్థలో జరగాలని ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై హింద్. మీ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు మన గన్నవరం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ వై వెంకట్రావు గారిని ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించమని కోరుతున్నాను. Good evening, everyone. Honorable Chairman of Ashok Leyland, Dheeraj Hindujaji, and Managing Director Shenu Agrawalji, and our beloved leader and Minister Lokesh Babu, alage, and Ravindra Garu, APIC Chairman Ramaraj Garu, and Abhishek Garu, Balaji Garu, JC Garu, and all other dignitaries, Dwarka Tirumala Garu, all other dignitaries on the dais. It's a great occasion, the opening and commencement of Ashok Leyland's operations here in Malavali, Krishna district. I extend my warmest welcome to all who joined us for this significant event. And this project was started before 2019 with a great ambition. However, due to political issues or whatever policy changes, it could not move forward. Ashok Leyland was not the only company affected. Many industries choose to wait for a suitable and supportive environment before investing here or in the state or all over the state. However, today, under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has once again emerged as land of opportunities with strong governance, investor-friendly policies, and a clear vision for development. Companies are regaining confidence to resume their operations and explore new investments in this industrial park. As the MLA of Gannavaram constituency, I am especially grateful to Lokesh Babu for his continuous effort in making Andhra Pradesh an attractive place for investment. His vision for growth, job creation of 20 lakhs jobs, and industrial expansion is helping bring thousands of employment opportunities to our people. I sincerely thank Ashok Leyland management for responding to our request, opening this facility and setting an example for other industries, many more. This step will not only benefit the company but will be game changer of Gannavaram, which inspire more business to invest here, driving economic growth and creating more jobs in this region. I extend my best wishes to Ashok Leyland, and at the same time I'm telling you, 18 మాసాల క్రితం నారాలోకేష్ బాబు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఆగస్టు 25, 2023 సంవత్సరంలో ఇదే మల్లవల్లిలో ఒక రచ్చబండ పెడితే ఇదే మల్లవల్లి గ్రామం ఒకప్పుడు పొగాకు ఫేమస్. ఒక 60-70 ఏళ్ల క్రితం మల్లవల్లి పొగాకు అనేది ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఫేమస్. అలాంటి మల్లవల్లి రాబోయే కాలంలో ఈ రాష్ట్రానికే పారిశ్రామిక కారిడార్లో తలమానికంగా ఉంటుందని చెప్పి అశోక్ లైలాండ్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొస్తామని ఎలక్షన్ ప్రామిస్ చేసిన పరిస్థితి మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా. ఇక్కడెక్కడో హెచ్ఆర్ మేనేజర్ సాంబశివరావు అని ఉండాలి ఇక్కడెక్కడో. తర్వాత ఒకసారి వచ్చా,
ఒకసారి వస్తే అంతకుముందు ఇండస్ట్రీస్ని కలవడానికి ఎలక్షన్ బిఫోర్ 6 నెలల ముందు లోకేష్ బాబు పాదయాత్ర తర్వాత ఒకసారి వచ్చి లోపలికి వచ్చి చూస్తారంటే ఆయన పర్మిషన్ కావాలి సార్ అని చెప్పండి. నేను చెప్పా, బాస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ అశోక్ లేలాండ్ ఓపెన్ అవుతుంది, రాబోయేది మా ప్రభుత్వమే, లోకేష్ బాబుని తీసుకొచ్చి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఓపెన్ ఇదే అతిశయోక్తి కాదు. గో హెడ్ అండ్ చెక్ విత్ హెచ్ఆర్ సాంబశివరావుని, ప్లీజ్ చెక్ విత్ హిమ్. ఆ మాట అన్నది నిజమైనందుకు దేవుడికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే చేసిన ప్రతిజ్ఞని నెరవేర్చిన మా ప్రభుత్వం అధికారులకు వచ్చి ఇంత సుస్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఈరోజు ఓపెనింగ్కి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఓపెన్ చేసి నా కోరిక మన్నించిన లోకేష్ బాబుకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అలాగే గన్నవరం కూడా సూపర్ 6 ప్రకటించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రానికి ప్రకటిస్తే. వాటిల్లో మొట్టమొదటిది 15,000 మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఈ నిరుద్యోగ యువత గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఇప్పించలేకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓటాడని చెప్పా. దాదాపు జాబ్ మేళాల ద్వారా హెచ్సిఎల్ కంపెనీని కూడా తీసుకొచ్చి 2,000 మందికి ఉద్యోగం ఇప్పించాం. ఇక్కడ అశోక్ లేలాండ్ వారు 600 మందికి ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఇచ్చారు. రాబోయే కాలంలో ఇంకో 1,200 ఉద్యోగాలు ఈ సంవత్సరంలో రాబోతున్నాయి. 600 right now they hired 600 people. In future they are going to hire another 1,200 people. Based on that they are going to extend the company here, and we are going to get a lot of opportunities here. And in the same manner Ashok Leyland తో పాటు నట్లు బోర్డులు ఇలా తయారు చేసే సబ్సిడరీ సంస్థలు వేరే కంపెనీలు దాదాపు ఒక 60-70 రాబోతున్నాయి. పారిశ్రామిక కారిడార్లు అంటారు, ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఈ 15,000 ఉద్యోగాలని నేను చెప్తే మొన్న అసెంబ్లీలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హానరబుల్ సీఎం గారు 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్లో మల్లవల్లి నుంచి 30,000 ఉద్యోగాలు కల్పిస్తానని చెప్పారు. దాదాపు నేను ఇచ్చిన 15,000లో 6,500 నుంచి 7,000 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. హెచ్సిఎల్ రానంటే మన బతివులాడి మన జాబ్ మేళాకు పిలిచా, విజయవాడ ప్రసాదం పాడులో పెట్టిన దానికి. అలాగే ఇది ఒకటోది నెరవేరింది. మల్లవల్లి పారిశ్రామిక కారిడార్ అశోక్ లేలాండ్ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పింది. అట్టగి 450 మందికి 16.5 లక్షల రూపాయలుగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇండస్ట్రియలిస్టులు కేటాయిస్తే దురదృష్టవశాత్తు ఇండస్ట్రీలు రాని పరిస్థితి. 19-24 మధ్యకాలంలో 89.5 లక్షల రూపాయలకి గత వైసీపీ ప్రభుత్వం రేటు పెంచితే పారిశ్రామికవేత్తలు పారిపోయిన పరిస్థితి. ఆ స్థితి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచి ఎక్కడ ఎంత పెడదామంటే 40 లక్షలు పెట్టండి సార్, ఇక్కడ 80 లక్షలు ఉందని చెప్పాను. నేను ఎమ్మెల్యే ముందు ఈ గ్రామంలో ఎకరం రేటు 40 లక్షలు, కానీ ఇవాళ 3 కోట్ల రూపాయలు, 3 కోట్ల ఎకరం. అలాగే 479 ఎకరాలు ఇంకా అసైన్ ల్యాండ్ ఉంది. అది ప్రభుత్వం పెద్దలతో అధికారులతో కానీ అభిషేక్ మిశ్రా గారితో బాలాజీ గారితో చాలాసార్లు సమావేశాలు జరిగినాయి. రాబోయే కాలంలో దాన్ని కూడా ఎక్వైర్ చేసి 180 కంపెనీలు ఏపీఐసి చైర్మన్ గారు రాంబాబు గారు అవ్వకముందు 180 మంది పారిశ్రామికవేత్తలు నన్ను కలిశారు. మాకు స్థలం ఇస్తే మేము ఫ్యాక్టరీ పెడతాను. సుప్రీం సొల్యూషన్స్ అని ఆయనకి స్థలం ఇవ్వలేమని చేతులు ఎత్తేసాం. 300 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన. రాబోయే కాలంలో గౌరవ మంత్రి లోకేష్ బాబుని అడుగుతున్నా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 479 ఎకరాలు వస్తే 180 అప్లికేషన్లు పెండింగ్లో రామరాజు గారి దగ్గర ఉన్నాయి. నేను అంతకుముందు నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఎమ్మెల్యేనని, ఇప్పుడు ఆయన ఏపీఐసీ వెళ్ళినాక ఇప్పుడు ఆయనకు అప్పచెప్పాళ్ళు అందరినీ. అలాగే రెండోది పేదలకు 15,000 మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తా, దొంగ పట్టాలు ఇవ్వనని చెప్పా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన క్యాబినెట్లో ఆమోదించారు. పేదలందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తాం, గ్రామాల్లో అయితే 3 సెంట్లు, పట్టణాల్లో 2 సెంట్లు అని. వాళ్ళతో పాటు జర్నలిస్టులు కూడా ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి మొన్న అసెంబ్లీలో అడిగా. ఆ రెండోది నేనేం ప్రమేయం లేకుండా, నా పాత్ర ఏమి లేకుండా, కష్టం లేకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నా రెండో హామీ నెరవేర్చారు. మూడోది ఏలూరు కెనాల్ మీద రామవరపోటు దగ్గర ఎనికేపాటు దగ్గర వంతులు లేపిస్తానని చెప్పా. దయచేసి 10 కోట్ల రూపాయలు అది శాంక్షన్ చేస్తుందిగా గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతూ. అలాగే నాలుగోది, గతంలో పోలవరం కెనాల్ని ఏలూరు కెనాల్ని లింకప్ చేద్దామని 15,60,00,000 యనమల రామకృష్ణ గారు కేటాయిస్తే గత పాలకులు కమిషన్లు అడిగి 15 కోట్ల కాంట్రాక్ట్కి 4-5 కోట్లు అడిగితే వాళ్ళు పారిపోతే అది ఆగిపోయిన పరిస్థితి. అది మళ్ళీ డిపిఆర్ రెడీ చేసాం. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా లేట్ అయితే నిర్మాణ వ్యయం రెట్టింపు అవుతుందని 10వ తరగతి విద్యార్థికి కూడా తెలుసు. కానీ అట్లాంటిది గత పాలకులు అట్లా చేస్తాం, బాధాకరం. ఇప్పుడు 32 కోట్లు కేటాయిస్తే ఆ 2 కెనాల్స్ని కలిపేస్తే గన్నవరంలో 56,000 ఎకరాలు సాగులోకి వస్తుంది. నా సొంత నిధులతో 1,35,00,000తో మోటార్లు ఇచ్చా, కానీ ఈ అనుసంధానం చేసే బాధ్యతను మాత్రం గౌరవ మంత్రి లోకేష్ బాబు భుజాల మీద పెడుతూ దాన్ని శాంక్షన్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ. ఇది ఐదోది, ఎయిర్పోర్ట్ ఎదురుగా 150 కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమిని అన్యాక్రాంతం చేస్తుంటే ఆ రోజు జాయింట్ కలెక్టర్తో పోట్లాడి ప్రెస్ మీట్ పెడతానని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ ఎదురుగా పేద ప్రజలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడానికి నేను వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఎయిర్పోర్ట్ ఎదురుగా వేరే సాటిమ్మని దాన్ని నేనే కాపాడా. సగర్వంగా చెప్పగలను, ప్రభుత్వాస్తిని కాపాడడానికి గర్వం కూడా కొంచెం ఉంది నాకు. ఆ 150 కోట్ల స్థలంలో అయితే కంపెనీ తెస్తాను. నా గౌరవ మంత్రి గారేమో వైజాగ్ ఐటీ హబ్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి రెండోది కూడా చెప్పాను నేను ముందే, ఇది అడిగాయన్ని. అయితే ఇది చేస్తా ఐటీ కంపెనీ, లేదంటే కన్వెన్షన్ సెంటర్ హైటెక్స్ లాంటి రేంజ్ ఇది పడతాం 12 ఎకరాలు అని చెప్పా. అది బాలాజీ గారు కూడా ప్రపోజల్స్ పంపించారు, ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఓకే అన్నారు, అది కూడా అయిపోతుంది. ఇంకా చిట్ట చివరిది బ్రహ్మలింగయ్య చెరువుని రిజర్వాయర్ చేస్తాం కుదిరితే చెప్పా. ఆ దాంట్లో డబ్బులు సంపాదించి తర్వాత మళ్ళీ సిల్ట్ తీయటాగానే ఒక కాంట్రాక్ట్ 16 కోట్లు ఊరినే డ్రా చేశారు. గతంలో గన్నవరంలో కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ పెట్టుకుంటా కూడా
కనీసం అధికారుల సమావేశం పెట్టక కూడా వీలు లేని పరిస్థితి. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నియోజకవర్గం ఇది. అలాగే హైవే బోర్ ఉంది, ట్రామా సెంటర్ లేదు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఈ వేదిక మీద కానీ బాబు విడిగా చెప్తా, గన్నవరం అభివృద్ధి జయంగా ఎజెండాగా పనిచేస్తారని చెప్పా. 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారని యువగళంలో ఏదైతే మాట ఇచ్చాడో లోకేష్ బాబు గారు, ఆ దిశగా ఆయన శాఖ కాకపోయినా ఆ శాఖలో తలమునకాయలై రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తా, సంస్కరణలు బాటిన విద్యాశాఖను ప్రక్షాళన చేస్తా, 20 లక్షల ఉద్యోగాల ఉపాధి. ఐటీ కంప్లీట్గా రిసెషన్ ఉంది అమెరికాలో, ఆస్ట్రేలియాలో, సింగపూర్లో, ఎక్కడ కాదు. అయినా 10,000 TCS ఉద్యోగాలని తెచ్చిన ఘనత లోకేష్ బాబుకే దక్కుతున్నట్లు ఏమాత్రం సందేహం లేదు. గివ్ మే బిగ్ అలాగే HCL కంపెనీ 4,700 ఉద్యోగాలు మాత్రమే ఉన్నాయి, 15,000 పెంచుతామన్న పరిస్థితి. లోకేష్ బాబు గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఆయనతో. అలాగే రాబోయే కాలంలో మనం ఇచ్చిన 15,000 ఉద్యోగాలు అయితే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాయి. అశోక్ లైలాండ్ రాకే, అశోక్ లైలాండ్ గేమ్ చేంజ్ చేస్తుంది. దీన్ని గేమ్ గేమ్ చేంజర్గా లోకేష్ బాబు వచ్చి ఓపెన్ చేసిన సందర్భంగా గన్నవరం నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ఎజెండా నేను చెప్పింది అమలవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ, అలాగే బెస్ట్ SEZ ఇదే అవుద్దని చెప్పా. ఎందుకు చెప్పానంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నియోజకవర్గం ఈ రాష్ట్రంలో, రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్న నియోజకవర్గం, బందర్లో పోర్టు దగ్గరగా ఉన్న ప్లేస్ ఇది. అలాంటి ఈ ప్రదేశంలో దీన్ని మించి భౌగోళికంగా ఆ రోజు సర్దార్ కాటన్ గారు ప్రకాశం బ్యారేజ్ కట్టారంటే ఆయనకేం ప్రాంతీయ తత్వమో ఇష్టమో లేదు. భౌగోళికంగా అక్కడ కరెక్ట్ అయిన బ్యారేజ్ అక్కడ కట్టారు. అలాగే రాబోయే కాలంలో మల్లవల్లి పారిశ్రామిక కారిడార్ ఈ రాష్ట్రంలోనే మంచి పారిశ్రామికల వాడల్లో ఒకటిగా ఉంటుందంటే ఏమాత్రం సందేహం లేదు. వాళ్ళు 90 లక్షల రూపాయలకి రేటు పెట్టినా మాకు కావాలి 180 మంది కంపెనీలు అడిగే పరిస్థితి ఉంది. రాబోయే కాలంలో మల్లవల్లి పారిశ్రామిక కారిడార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఊహించడానికైనా బాగుండాలని కోరుకుంటూ, అలాగే నేను చెప్పిన సూపర్ 6లో నేను 3-4 చేయకపోతే నేను ఒకటి అడగనని చెప్పా. దయచేసి లోకేష్ బాబు the land of opportunities. Next up, I would like to invite Shri Dwarka Tirmal Rao Garu, MD APSRTC, to please address the audience. Honorable Minister for IT, Shri Lokesh Garu, Honorable Minister for Mines and Geology, Shri Ravindra Garu, and all the dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be here this evening. In fact, we've gone through the various models of the buses, double-decker, the intra-city, which is a low-floor bus, intercity bus, which is luxury bus, which is an electric vehicle, apart from the diesel vehicles. You are aware that APSRTC is one of the largest consumers of various types of buses, because we cater to the public transport at a very economical price. Government has been supporting us. In fact, as soon as the new government has come into power, we already got clearance for as many as 750 electric buses as of now, which will be coming very soon to us to serve the public. Apart from that, we'll be, in fact, Honorable Chief Minister has said that in the next 3-4 years, all the fleet, in fact, he says the entire fleet should convert to electric fleet. So we are going in this direction. Apart from that, he's got a lot of targets kept for us. One is modernization of the bus stations, which will be coming through very soon, and to generate our own power. And many other targets is put to us in the next 1-2 years. Apart from that, of course, next 4-5 years, we're going to convert most of our vehicles, except those who are on the very long distance buses, to electric. I'm very happy to be here because this is going to be the local unit for us, which is be supplying electric fleet and also diesel fleet for us. We'll certainly depend on this now. Indigenous manufacturing will certainly bring down the cost for us, and hence the cost of operation. And the buses, new buses, will certainly give us a new fillip to the entire governance, because public transport is one of the most important factors which is visible
as far as the governance is concerned. So we'll be highly benefited by this plant, and I wish them all the very best, and we will be taking huge benefit out of this. And I'm very happy to be part of this program. I'm certainly thankful to Ashok Leyland for inviting me for this program. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now it is time to invite to the podium the chief guest of the event for his address. Ippudu mana Andhra Pradesh Minister for IT, Electronics and Communication, HR and Real-Time Governance, Sri Naralokesh Garni ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించమని కోరుతున్నాను. I'm sure by now everyone is quite well introduced, so I don't need to introduce everyone on the dais. But to the dignitaries on the dais, to the well-wishers who are in front of us, a very warm good evening here in Mallavalli. Before I get on with my formal speech, there is a saying, a lot can happen over a cup of coffee. But to be honest, it took me a good breakfast with Ashok ji to convince him that we will start production in this plant in 90 days flat. And I would really like to thank you and Dheeraj for believing in Andhra Pradesh and starting the production here in 90 days. It gives me a great pleasure to be here today at the inauguration of the Ashok Leyland state-of-the-art manufacturing plant in Mallavalli. 2023, August 24th, during my Padayatra, I came to Mallavalli and I made an electoral promise that we will bring Ashok Leyland back here and start production, and we're really lucky to be here. I extend my very warm greetings to the leadership of Ashok Leyland and the Hinduja Group, esteemed industry stalwarts, the government officials, and everyone present here. Recently, I was in Delhi in a fireside chat, and the question that I got asked is, Tamil Nadu has Chennai, Karnataka has Bangalore, Telangana has Hyderabad. What do you have? And I just told them one thing. We have something called the brand Babu, and that is our Chief Minister. Between the year 2019 and 2024, I do understand that industry went through a lot of turmoil. You had various challenges to face. Power purchase agreements were cancelled, and that created a lot of uncertainty in the market. Reputed companies like Ashok Leyland, Amar Raja, Lulu had to really relook at their investments here in our state. But then people have spoken. I think the citizens of Andhra Pradesh have made it very clear that welfare and development go hand in hand, and creating jobs should be the singular focus of a state government. I'm really lucky to be here. It was in the year 2018 that this entire concept came through. Back then, the Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Naidu ji, laid the foundation stone for this amazing project, and I'm really lucky to be here to actually inaugurate the entire project. As ministers, before we go to the market and attract new investments, it was very important for us to convince existing investors in a state that Andhra Pradesh means, and Andhra Pradesh is ready to do business. That's where we've reached out to Ashok Leyland to say that we are all here. As a state, we're willing to support you. We're willing to go the extra mile. And I offered them only a single piece of paper, a white paper. I said, whatever your asks are from the state government, please write it down. And in the bottom, I'll just write one number. That is the number of jobs you need to create. I'll hold Ashok Leyland accountable only on that one initiative. And I'm really excited to see this project come alive. So it's spread across 75 acres with 40 acres of land currently developed. This facility in phase 1 aims to manufacture 2,400 buses annually and has a potential to go up to close to 4,000 plus buses manufactured here. What excites me is to see young workers here who are from our state, who are from different states. It really is a goosebumps moment for me. Phase 1, 600 jobs will get created, and I'm sure with Dwarka Tirmal sir's push,
Definitely phase 2 production will also start here, and together we'll create close to 2,000 jobs here in this facility of Ashok Leyland. You know, jobs here doesn't just mean economic activity. For us, it means liberation. It's about pulling families out of the cycle of poverty, and that's the singular focus with which this government wants to work with. You know, Ashok Leyland will truly transform the local ecosystem. It will create not only primary jobs, but the kind of secondary jobs it will create is what really makes it even more exciting. And I'm really excited that cutting-edge buses are getting manufactured here, including soon the EV buses will also get manufactured here in this particular plant. And Ashok Leyland is a testament to the Honorable Prime Minister's vision, which is Atmanirbhar Bharat, and the state goal of becoming a hub for advanced, environmentally conscious manufacturing. You know, by embracing cleaner technologies and sustainable practices, Ashok Leyland is setting a benchmark for others to follow, ensuring that growth and environmental responsibility go hand in hand. Ashok Leyland has consistently been a pioneer in the commercial vehicle industry. I got an opportunity to take a glimpse into your history. I mean, it's just amazing the kind of contribution you've done to our nation and the role that Ashok Leyland has played in building India. I'm really excited to now visit your other facilities to see the kind of innovation that you're doing, not only in electric, but in CNG and LNG, and even hydrogen power vehicles. You'll be excited to hear that the first green hydrogen project is going to be coming up near Machilipatnam port, which is not very far from Road to Livelihood and Jal Jeevan, which have uplifted communities, empowered youth, and made a positive impact on countless lives. These initiatives reflect a deep sense of responsibility towards society and amplify how business and community development can go hand in hand. As a government, we are committed to creating a business-friendly environment, promoting investments, and ensuring a stable policy framework. You'll also be excited to hear that we're looking at actually creating an escrow account where incentives that are due to the company will be directly delivered through an escrow mechanism, and you will not have to go after any officials on the dais or off the dais to get your incentives. Since this government returned to power with a historical mandate for the dignitaries who are here, the alliance, the NDA alliance won 94% of the seats it contested together. It's a clear testament that the citizens want us to create jobs, and we have started on with that mission. You'll be excited to hear in the last 10 months, close to 7 lakh crore investments, firm commitments have been made to the state of Andhra Pradesh, starting from the ArcelorMittal project, a greenfield steel city, to BPCL, to TCS, NTPC, LG Electronics, even Tata Power. We've just signed an MOU where 7 gigawatts of renewable energy is going to be generated here now in the state of Andhra Pradesh. And this together will create 4 lakh jobs for our young kids here. These investments signify a new era of industrial growth and resilience for Andhra Pradesh towards speed of doing business. Sir, I think you'll watch for the fact that we not only mean ease of doing business, but speed of doing business. We have a very young IAS officer who's leading APIAC. His name is Abhishek Kishore. We have another very young IAS officer called Saikant Verma, who's leading our Economic Development Board. In fact, we are now fighting with other states. For lack of a better word, we are stealing projects from other states. It's now become a national news. I believe states should compete, and Andhra Pradesh should be in the forefront of that competition. And with young IAS team and also the young political team, you'll be surprised to hear that 50% of members of Legislative Assembly are first-time members. 17 out of the 25 ministers are first-time ministers. In fact, Kollu Anna and I are the senior ministers
of Mr. Naidu's cabinet. And all of us are really lucky to have a very young, dynamic MLA here. As I was sharing with you, he is an NRI. He understands the pain points of the industry. He is here to support the industry in whichever way possible. And I'm going to make it his responsibility to ensure that the ancillary units come here. It's not my job, it is your job. You are the local MLA. You have to chase Dheeraj here. You will have to chase Abhishek here. And within 2 years, we need to come back and open the ancillaries here in Mallavalli. And I would like to particularly thank the leadership of Ashok Leyland for their renewed belief in the state and particularly in the family. So relations are not built overnight. Your family and Mr. Naidu's share relationships way back, starting in the 80s, when our founder, Anna NTR, became the CM. So your relationship goes back such far, and that is why you've believed in us. You trusted us with this amazing facility. It is our baby as much as it is your baby, and rest assured, we will all work together to make this a memorable experience. You know, Mr. Ashok Hinduja ji, Dheeraj Hinduja ji, Shom Hinduja, Mr. Shenu Agrawal, Mr. Ganesh Mani, and Mr. Mahesh Babu of Switch Mobility, I would like to thank all of you for your trust in our state and in our leadership of Mr. Naidu. It is their unwavering confidence in our vision that has made this tall project a reality within 9 months. Your commitment to this region means a lot personally for me, because this was my electoral promise. And thank you for supporting me in fulfilling one of my promises made to this area. I'm confident with this partnership, we will leave a lasting legacy of Ashok Leyland in the state of Andhra Pradesh. I'm really excited to see that the buses manufactured here are going to go to Maharashtra. I'm sure Mr. Fadnavis ji is not going to be happy with me, but he's also a great leader there in the state of Maharashtra. Under his leadership, they're really competing and making our job really difficult, but you know, we are here for that competition. And I would really offer a green carpet, a red carpet, whatever color you may choose, for Hinduja Group to make Andhra Pradesh your first port to call. When we had breakfast, when we spent quality time over breakfast, I explained to you our vision of how we have a mobility valley, we have a renewable energy valley. We are going to build one of the world's largest chemical park, world's largest pharma park here. And if you look at the kind of initiatives we have taken, they're all in the right direction. Just to give you an example, I'm sure you know Aditya Mittal quite well, Adit. You know, we have treated the ArcelorMittal project as our project. We fought for allocations for that project. It was Mr. Naidu, as Chief Minister, who ran from pillar to post to get their allocations. We are willing to work for you. And in return, we'll only ask you one thing, which is to create jobs for the young talent that is present in our state. So please make our state a port of call. You have great local leadership. Please assign one person full-time to work with us in a condition that he's going to relocate to Amravati. He needs to live here. He needs to breathe our vision, dream our vision day in, day out. And believe me, whatever investments you will make in Andhra Pradesh, it will be one of the most successful investments in your group. And I make that promise to the entire Hinduja group. Hence, together, we should make Andhra Pradesh a symbol of industrial resurgence. As a state, we are now open for business, driven by innovation and commitment for sustainable development. I'd like to thank Ashok Leyland for gifting the double-decker EV bus to our state. So I'm sharing with sir that we are going to send that bus to our beautiful city of destiny, Visakhapatnam. I believe it fits very well with that environment. And I'm sure our local MP there, Bharat, and all his MLAs will call soon for the second bus. So rest assured, it will be a great brand ambassador of Ashok Leyland and made in Andhra Pradesh, applying around the roads of Visakhapatnam. And I'd like to thank all the dignitaries here for taking time out
for coming and joining us in this momentous occasion. It really means a lot for us as a state that you've taken time out and you've come all the way here. And together, let us drive towards a brighter, greener, and sustainable tomorrow. Let us continue to build confidence in the Chairman of Hinduja Group, India, Shri Ashok Hinduja, Chairman Ashok Leyland, Shri Dheeraj Hinduja, and President Alternative Energy and Sustainability Hinduja Group, Shri Shom Hinduja, to join the chief guest as he unveils the plaque. Requesting everybody to please put your hands together. Mallavali Vijayawada has Ashok Leyland's bus manufacturing unit. ఈ ముఖ్యమైన సందర్భంగా మన ముఖ్య అతిథిని గౌరవించడానికి నేను శ్రీ అశోక్ పి హిందూజా గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాను. On this momentous occasion, I now request Shri Ashok P. Hinduja sir to felicitate and honor to please deliver the vote of thanks. Good evening and hello everyone. On behalf of Hinduja Group and Ashok Leyland, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for joining us today on this momentous occasion. Your presence and support make this event truly special for us. Today, Ashok Leyland is #1 bus manufacturer in the country, and Ashok Leyland is also among the top 5 bus manufacturers in the world. With the inauguration of this new Mallavali plant, Ashok Leyland hopes to further consolidate its position in the global bus market. The bus demand in India and in Andhra Pradesh is growing very fast. As we commence our production today in this plant, I am happy to state that our production capacity is already booked until October of this year. I am also very happy to say that given the current demand for Ashok Leyland buses, we will operate this new plant at 100% shift capacity from day one. Our new plant is equipped with state-of-the-art equipment and with high levels of automation, signifying our commitment to make products of the highest quality standards. Our new plant is not just a manufacturing unit, but it is a step towards fostering green mobility, drive innovation, and create employment in the region. On the inaugural day itself, we have more than 300 people working in the plant as of today. We hope as we expand our operations, this number will go further up. The inauguration of this plant is a new beginning for Ashok Leyland in Andhra Pradesh. This has been possible only because of a very progressive and dynamic government under the leadership of Chief Minister Shri Chandrababu Naidu. We have huge appreciation and gratitude for the government of Andhra Pradesh for its continuous support and guidance. We are deeply honored to have with us today Shri Naralokesh ji, Honorable Minister for Information Technology, Electronics and Communication and Human Resource Development. Despite his demanding schedule, he has agreed to grace this occasion with his presence, and we sincerely thank you, sir, for your support. We also extend
Our gratitude to Shri Kolu Ravindraji, Minister of Mines and Geology, MD of APSRTC, Shri Dwarka Tirumala Rao ji, District Collector Shri D.K. Balaji, Chairman of APIIC, Mantana Ramaraju ji, Vice Chairman and MD APIIC, Abhishekta Kishore ji, Collector, Joint Collector Krishna District, Gitanjali Sharma ji. I would like to make a special mention of Shri Y. Venkata Rao, local MLA from Gannivaram constituency, who has been a great support in bringing this day of inauguration of this factory to reality. Thank you. I would like to also acknowledge at this point the unstinted support on the project received from the Hinduja family and the group chairman Shri G.P. Hinduja and his brothers Shri Prakash Hinduja and Shri Ashok Hinduja, chairman of Hinduja Group of Companies India, who is personally present here today amongst us. We are also immensely grateful for the personal presence of Mr. Jose Maria Alapont, Mr. Thomas Downer, and Mr. Shom Hinduja, directors of Ashok Leyland. I also want to thank our distinguished guests, especially our customers, our dealers, partners, and all our well-wishers for being a part of this occasion and for supporting and contributing to Ashok Leyland's success for the last 75 years. I really hope that you will continue to shower your blessings on Ashok Leyland as we drive the mobility sector in India to newer heights and contribute to prosperity and progress of Andhra Pradesh and of India. Thank you once again. Thank you, sir. Yes, sure. So, our chief guest wants to present a little memento for the leaders on stage. As I said, this is such a beautiful thing that we're witnessing where the state and the industry, the leaders from the state and the industry are working together, working hand in hand. For the national anthem కోసం అందరూ నిలబడాలని అభ్యర్థిస్తున్నాను. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai. A big thank you to all the attendees, a big thank you to all the dignitaries and our guests for being present here for the inauguration of the new bus unit at Mallavalli Vijayawada.
It's been an evening where the leaders from the state and the industry have come together to further the idea of development while ensuring it reaches all the corners of the country. I will also take this opportunity to say, దేశాన్ని అభివృద్ధి వైపు నడపడానికి కష్టపడి పనిచేస్తున్న నాయకులందరికీ మా సల్యూట్. ఈరోజు ఇక్కడ జరిగిన అశోక్ లేలాండ్ బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన అందరికీ మా ధన్యవాదాలు. I thank each and every person present here for being witness of the inauguration of the new bus manufacturing unit. And on behalf of Ashok Leyland, thank you. Kritagyutalu, dhanyavadalu. And please do take a look at all the vehicles we have showcased right here in the venue before you exit. Music.